blows of climate change. One clear message I have heard from Malawians in all the 3 regions of our country is that even though government has distributed a lot of food to reduce food insecurity, there is still a significant number of Malawians who do not have enough food. As a case in point, when I heard last month that parts of the northern region that had experienced dry spells a year ago were once again suffering the effects of El Nino weather this year, I went there to assess the situation. And in the displacement camps I visited, food insecurity was number 1 on the list of needs. As an immediate relief, I ordered the Department of Disaster Management Affairs, DODMA, to provide emergency food items to those camps. But the people there had already told me that food insecurity extends beyond the camps. So to establish just how many places in Malawi were experiencing dry spells and how many Malawians are in need of relief, I directed the Ministry of Agriculture to work with other agencies, including the Department of Climate Change and Meteorological Services, the United Nations, DODMA, and district councils in evaluating the full extent and impact of El Nino conditions in our country and to give me a report. It is on the basis of this report that I stand before you tonight. By the powers conferred upon me by Section 37, subsection 1 of the Disaster Risk Management Act 2023, to declare a state of disaster in 23 out of Malawi's 28 districts affected by El Nino conditions. This declaration is effective today, 23rd March 2024, and applies to the following districts: Nsanje, Chakwera, Blantyre, Cholo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Mwanza, Nino, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Doa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota, and Karonga. Apart from the late and erratic onset of rains, these districts have experienced inadequate rains, floods, and prolonged dry spells, which have severely damaged crops and the prospects of food production. Our preliminary assessment is that close to 2 million farming households have been affected. Specifically, 749,113 hectares of maize have been affected, representing 44.3% of the national crop area. Other important crops like rice, soybeans, cowpeas, and groundnuts have also been affected, as the full report from the Malawi Vulnerability Assessment
committee, MVAC, will show when it comes out. Now, this is devastating. It would have been devastating enough if this was the first disaster to befall us in recent times. But, unfortunately, in the 4 years that I have been your president, this is the 4th time I have had to declare a state of disaster. As you will recall, following the disasters of 2022 and 2023, I ordered the distribution of food assistance to food insecure households, as well as the intensification of irrigation farming under the Green Belt Authority and the Mega Farm program. The irrigation strategy alone has been targeting 54,720 hectares that require 46.97 billion kwacha to cover seeds, fertilizers, pesticides, agricultural infrastructure, and solar pumps. But before these measures have had a chance to take hold and yield fruit, we find ourselves here hit by another disaster. What I saw recently in Korakora and Karonga districts is simply heartbreaking. The floods that were triggered by heavy rains have resulted in loss of lives and injuries, damage to homes, household property, as well as public infrastructure, such as roads, bridges, water points, and schools, just to name a few. Of the 17,033 households affected in these 2 districts, over 70% were displaced and forced into camps where they require constant support in terms of food, non-food items, restoration of service delivery, and rehabilitation of public infrastructure. But like I said, in all the 23 districts where I'm declaring a state of disaster today, the most urgent need is food because of the large number of people at risk of hunger. Accordingly, I am calling on all Malarians of goodwill, both here at home and abroad, all our development partners, the international community, all relevant United Nations agencies, the World Bank, non-governmental organizations, the local private sector, members of parliament, and all those who have any resources in cash or kind to spare to avail those resources as donations to the presidential initiative to stop hunger, which will be coordinated by my office through the Department of Disaster Management Affairs. Our initial estimate is that close to 600,000 metric tons of maize, valued at 357.6 billion kwacha, will be required for this humanitarian response program. Donations in cash or in kind should be sent to the Commissioner for Disaster Management Affairs, Private Bank 336, Lilongwe. Fellow Malawians, there is no one
in this country who is at fault for any of the disasters that keep coming against us. But if we stand united and put away the politics of pettiness and negativity to confront this latest disaster, there is no one in this country who should die because of hunger. Let us once again show the world the greatness we are capable of as a people when we stand together as one nation. God bless you, and thank you for listening. Amalawi azanga, miezi 12 yapitayi ndakhala ndili kuyenda dziko lonseli kuchezera anthu ma district onse, kuchokera ku Chitipa mpaka na ku Nsanje, Mchinji mpaka ku Likoma, kuti ndzionere pandekha mmene Amalawi akukhalira poyerekeza ndi nyengo zowawa zimene akukumana nazo, makamakanso kudzera kukusintha kwa nyengo. Ndipo chinthu chimodzi chimene ndamva kuchokera kwa Amalawi mzigawo zonse zitatu za dziko lino nchakuti ngakhale kuti boma lakhala lili kupereka chakudya kuti njala ichepe, pali nambala ya anthu ankhaninkhani ya Amalawi amene ngakhale pano chakudya sichikukwanira. Mwachitsanzo, ntamva mwezi wapitawo kuti magawo ena kumpoto amene chaka chapita adakumana ni dzuwa kwambiri, koma ulendo uno wakhala ali kuvutikanso chifukwa cha nyengo ya El Nino ya chaka chino. Napita kumeneko kuti nkaone, nkukaonanso anthu amene anali m'misasa, koma chakudya chimene chimakhala choyambirira pa zosowa zonse akamalankhula. Ndiye ine nanena kuti vadodma apereke chimanga mwa msanga kumisasa imeneyo. Komabe anthu amandiuza, chifukwa ndali ntadziwa kale ndisanalankhula zimenezo, kuti kusowa kwa chakudya sikuti ni m'misasa mokhamo ayi, koma ngakhale m'midzi yoyandikira. Kungoonetsa kuti malo ambirimbiri ku Malawi kuno chifukwa cha dzuwa kapena ng'amba, komanso chifukwa cha zosowa zina monga tanena kale kusefukira kwa madzi, akusoweka thandizo. Ndiye ndinawawuza ine akunduna wa zaulimi kuti agwire ntchito pamodzi ndi anzawo monga va department yoona za kusintha kwa nyengo, komanso va United Nations
a Dodma, ngakhalenso ma district council, kuti afufuze bwino kuti kodi nyengo ya Nino yakhudza bwanji dziko lathuli ndi ani patse ripoti. Ndiye nchifukwa cha ripoti imeneyo imene yandipezayi lero ndili kuima pamaso pano a Malawi chifukwa cha mphamvu zimene zidapatsidwa kwa ine kolingana ndi malamulo a section 37 ndime yoyamba ya lamulo lija la Disaster Risk Management Act 2023, kuti lero ndikunena kuti maboma 23 pa 28 ya dziko la Malawi kuli ngozi chifukwa cha nkhani ya El Nino. Ndipo kulamula kumene kutsopano kukuyamba lero 23 March 2024 kukhudza maboma yawa: Nsanje, Chakwera, Blantyre, Tyolo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Mwanza, Nino, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Dowa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota ndi Karonga. Kupatula kuti mvula idabwera mochedwa komanso mosa khala bwino m'madera ambiri pa nyengo yoti mvulayo ikadayamba, maboma amenewa akumana ndi mvula yochepa, akumana ndi mvula yoononga, yosefukira madzi, komanso ng'amba yopitirira nthawi yakuti ngakhale zolima zimene adavyala zidaonongeka, ndipo ngati kukhale kholola lake nlochepa. Ndiye mmene taonera pa ripoti loyambali zikuonetsa kuti pafupifupi anthu kapena ninene kuti mabanja amene amalima 2 million wakhudzidwa. Makamaka tinene kuti minda yoposera 749,113 mahekitala ake wakhudzidwa. Ndiye kuti tsono chiwerengero chimenecho ndi 44.3 pa 100, imene ikuonetsa kuti dera lalikulu lakhudzidwa. Mbewu zina monga mpunga, soya, kapenanso timati cowpeas uyu ngakhale sawa or mtedza, zimenezi zakhudzidwanso chifukwa ngakhale ripoti limene akukonza Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lidzaonetsa mmene zonsezo zakhudzidwira. Tikateretu ndiye kuti tili patsoka chifukwa zikadakhala zoyipa kwambiri mwa izo zokha, zikadakhala kuti tikunena zimenezi kuti nzokhazo zimene zatichitikira m'masiku takhalawa. Koma vuto lake nlakuti tsano mzaka zonse 4 kanotere nkachinayi mmene ine ndakhalira president ndi kulankhula zonena kuti tili pa vuto lalikulu la ngozi. Mwina mukumbuka mmene timakalankhula za ngozi zotigwera mchaka cha 2022 mpaka 2023, ndanenapo kuti tigawe chakudya kwa wonse amene akusoweka ndipo ali pa ngozi yoti akhala ndi njala m'mabanja angapo, komanso kuti tilimbikitse ulimi wa mthirira pansi pa Green Belt Authority komanso
minda ikulu tatchula kuti mega farms program imeneyi. Ndipo izi zoyamba zamthirirazi zationetsa kale kuti tili kufuna 54,720 mahektala wake amene asoweke ndalama zokwanira 46.97 billion kwacha kuti pakhale mbewu, fereleza, komanso mankhwala ophera tizirombo, angakhalenso kukonza njira zake za ulimi umeneyo, nkukhalanso ndi mapampu wa solar. Koma njira zonsezi zisanayambenso kuonetsa phindu lake, nkuti tikhoza kunena kuti ndi zitakolola moposera motere, tapezana ndi vuto limeneli limene latiwombanso mowirikiza. Zimene ndaona posedwa apa kunkhotakota komanso kukalonga nzopweteka kwambiri, chifukwa madzi osefukira amene adayamba chifukwa cha mvula yakathithi, miyoyo ya anthu ena idatayika, komanso ena adavulazidwa, nyumba zidawonongeka, mabizinesi adawonongeka, angakhalenso misewu ndi mabridge, ngakhale kumene anthu amapezera madzi ndi sukulu zomwe, ngonenapo zochepa chabe zidawonongeka. Pama banja 17,033 amene maboma awiri okhawa zidawakhudza, ndiye kuti 70 pa 100 iliyonse adasowa pokhala, adakakamizidwa athawire kumisasa kuti lizowapatsa thandizo la chakudya, ngakhalenso zina zimene nzofunikira pamoyo koma si zakudya, komanso kuti apeze utumiki wina wapaderadera chifukwa chakuti zina zinthu za boma zawonongekeratu. Monga nanenaso, ma district 23 ajanatchulaji amene ndatchula kuti kuli ngozi yoopsa, konseko maboma onseyo chimene chikufunika koposa nchakudya, chifukwa chakuti chiwerengero cha anthu ambiri chimene chili pa chiopsezo kusowa chakudya. Chifukwa chake tsopano ndili kuitana amalawi wonse akufuna kwabwino, kuwadandaulira aliyenseyo, kaya muli kuno kumudzi kapena muli kunja kwa dziko lino, komanso kuuza wonse amene amatithandiza pa nkhani ya chitukuko mdziko muno, amayiko akunja, ngakhalenso mabungwe wa United Nations, aku World Bank, komanso mabungwe amene sali aboma. Ndili kudandaulira nonse, ngakhale ino amene muli ndi mabizinesi wanu konkuno wa private sector, komanso ngakhale aphungu aku nyumba ya malamulo, ndi wonse amene ali nkuthekera mwina ndalama kapena kena kake kuti akhoza kuthandizirapo. Zinthu ngati zimenezo tiyeni tizipereke, chifukwa ndakhazikitsa programu iyi yakuti tithetse njala, programu pansi pa upresident yothetsa njala, imene ofesi yanga kupyolera wa Department ya Disaster Management Affairs, DODMA, itsogolere. Poyambirira tikuganizira kuti pafupifupi matani achimanga okwanira 600,000 amene mtengo wake ni 357.6 billion kwacha afunika kuti tiyankhepo pa programu imeneyi yothetsa njala. Amene ali nkuthekera kaya ndi ndalama kapenanso ali nzina zofuna kupereka
ku programu imeneyi azitumize zimenezi kwa commissioner wa Dodma private back 336 ku Lilongwe. Amalawi nonse dziwani kuti palibe nena ni mmodzi yemwe mdziko muno amene nchifukwa cha iyeyo kuti ngozi ngati imeneyi kapena ngozi ngati zimenezi zikutigwera. Ife tikayima mogwirizana ngati mmodzi nkuchepetsa zakuti tingolowetsa ndale pa chilichonse kapenanso kungolankhula zoyipa pa chilichonse makamaka pa ngozi yatigwera tsopanoyi, ndiye kuti sapezeka nena ni mmodzi yemwe mdziko lonse lino amene akhoza kufa chifukwa cha njala. Ndiye nikumemani nonse tiyeni tionetse dziko lapansi kuti Amalawi ndife anthu okhala ndi kuthekera kuti tikayima pamodzi ngati dziko limodzi tikhoza kuchita zinthu zoonetsa mmene ndife achikulire pa mayiko onse. Mulungu akudalitseni nonse chifukwa cha kuchereza kwanu. Zikomo kwambiri.